Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einem, ich mache erstmal einen Angefuchst aus, ne? Willkommen zu The Hand of Glory, einem Point-and-Click-Adventure aus dem Jahre 2020, also gar nicht mal so alt. Und irgendwie, es war in der Bibliothek, aber irgendwie an mir vorbeigelaufen. Wahrscheinlich lag es an der Synchronisation und der fehlenden Untertitel-Thematik. Ne? Ich hätte ja gerne immer hier und da mal deutsche Untertitel. Naja, nichtsdestotrotz, ein Point-and-Click-Adventure, Mystery, Detektiv, vielleicht auch ein bisschen humorvoll. Lasst uns mal überraschen. Ist in 2 Teilen unterteilt, also kam als 2 Teile raus. Und hat sehr gute Kritiken bekommen. Das ist auch eine der wichtigen Sachen. Also ist bei Steam auch mit sehr positiv eingerankt. Und grob der erste Satz, den man so lesen kann, ne? Der Fall eines gefährlichen Serienmörders stürzt die Karriere von Detective Lazarus Bundy, also das sind wir, unser alter Ego dort, ne? In einen ausweglosen Abgrund. Heimlich untersuchte das Verschwinden von Mulzberg, der jungen Nachfahrin einer einflussreichsten Familie der Stadt. Das nehmen wir einfach mal so hin. Und ich würde mal sagen, wir starten das Spiel. Viel Spaß. Achso, genau, hier also Teil 1 spielt, Teil 2 spielen. Wir spielen natürlich erstmal chronologisch, logischerweise, schauen uns das an. Macht ja keinen Sinn, mit Teil 2 anzufangen, ne? Und los geht's. Oh, möchtest du das Tutorial spielen? Ja, na klar, ist mein erstes Mal. Wahrscheinlich wird sich das nicht groß unterscheiden zu regulären Point-and-Click-Adventures, aber mal gucken, was das Spiel so aufwartet, ne? This story begins where many others generally end. At the time, I worked for a detective agency known as HPD, but I couldn't know then what the acronym really meant. I don't think I ever really knew. 10. November, Stadtrand von Miami. For a few months, I'd been on the trail of the man the press not very originally renamed Blowtorch. A clue led me to the extreme outskirts of Miami, in a little out-of-the-way suburb that smelled like rotten fish. Operator, the caller you have dialed is unavailable. Do you want to leave a message? Bundy, knock it off. Judging from the traffic noise, I'd say you disobeyed my orders. Hey, I just went out for a ride on my bike. What's the harm? At 10 in the evening, I told you to stay home. The case is ours. We're already racing to the scene of the tip-off. But the cavalry's already here, boss. Let me find one of those clues that Blowtorch left for me, and we will stop the next murder before you even divorce your 3rd wife. I'm on my 4th, Bundy, and I will never understand why that killer keeps leaving clues just for you. Do you need to ask? Because I'm his archenemy, his nemesis, his worst nightmare. More like he enjoys leaving you every time grasping a handful of air. Oh, yeah. Remind me again, old man. Who stopped the Puerto Rican surgeon and the arsonist of the southeast coast? And what about the... All old news, Bundy. You haven't caught a break for a long time, and for months you've been following Blowtorch without any results. Why don't you go on holiday and let us do the work? I'm in Miami, dude. Working here is a holiday. I'm serious, Lars. Give it up. Listen, boss. I will limit myself to a stealth approach. Identify the victim's flat, I write everything down, I smoke a cigarette, I admire the skyline, I wait for reinforcements. No shootout planned. That would be difficult, since you never carry a gun with you. Well, once a chick told me that the weapon at my side makes me clumsy. Don't cause any shit, Bundy. We'll be there in a short while. Okay. That means I have a short while to solve this case. What did you say? Nothing. Bundy, don't screw things up, or I swear... At previous crime scenes, we always found a letter addressed to me, abandoned in the mailboxes. This time, maybe, I would be able to find that letter before the crime was committed. But I had to hurry. Okay, willkommen zu The Hand of Glory. In diesem Spiel wirst du einen schwierigen Fall untersuchen, aber du wirst in der Lage sein, dies mit wenigen einfachen Befehlen zu tun. Lasst uns gemeinsam sehen, wie.
Klick. Cursor. Je nach Erscheinungsbild hilft dir der Cursor, die Aktion zu verstehen, die du ausführen kannst. Wenn du auf eine bestimmte Stelle auf den Boden klickst, bewegt sich Lars auf diese Stelle zu. Versuch mit der linken Maustaste, okay, das ist normales Brotwerk hier, ne, des Adventure-Spielers. Mit der Lupe kannst du Objekte in deiner unmittelbaren Umgebung analysieren. In diesem Fall erzielst du mit der linken und rechten Maustaste dasselbe Ergebnis. Okay. A horrible antique coin eater. So, der rote Cursor zeigt die Fähigkeit, mit einem Element in der Umgebung zu interagieren, gemäß diesem Schema an. Linke Maustaste interagieren, rechte Maustaste untersuchen. Interagiere mit dem Kolben von Green Dart, um fortzufahren. Maybe there was still something useful in Green Dart's flask. Normally I would have filled it with scotch, but I didn't want to find myself in Orlando investigating a red whale again. Like last time. Hey, there really was some scotch after all. Scotch tape, I mean. Inventar. Du hast soeben dein erstes Objekt erhalten. Die Dinge, die du einsammelst, werden im Inventar gelagert, das du dir anzeigen lassen kannst, indem du den Cursor in den oberen Teil des Bildschirms bewegst. What? Okay. Die Objekte in deinem Inventar können durch Drücken der rechten Maustaste untersucht werden. Lass die Früchte. Stimmt, da war ja was. Bestimmte Gegenstände bieten ein zusätzliches Interface, wie zum Beispiel ein Mobiltelefon. Untersuche das Mobiltelefon mit der rechten Maustaste. Okay? Klicke. Ui, ein altes Nokia oder so. Inventar Nummer 3. Denk immer daran, die Objekte, die du einsammelst, auf Hinweise oder neue Schnittstellen zu untersuchen, die für deine Ermittlungen hilfreich sind. Wahrscheinlich Schnittstellen im Sinne von Connections. Ne? Ich denke mal, das ist ein bisschen holprig übersetzt. Aber ist nicht so schlimm. Besser als gar nichts. Dein treues Handy wird sich bei mehr als einer Gelegenheit als nützlich erweisen. Okay? Notizbuch. Von Zeit zu Zeit wird Lars Notizen in sein Notizbuch schreiben, was nützlich ist, um den Überblick über laufende Aufgaben zu behalten. Okay? Du kannst das Notizbuch aufrufen, indem du es im Inventar anklickst oder N auf deiner Tastatur drückst. Ich drücke mal N auf der Tastatur. Ich muss die Briefkästen nach einem herrenlosen Umschlag durchsuchen. Okay. Das ist unsere Aufgabe jetzt und wir können uns jetzt hier frei bewegen. Ich finde den Grafikstil ganz nett. Schön gezeigt. Briefkästen. Ich untersuche mal. I looked at the various mailboxes and found what I was looking for. An abandoned envelope with no writing or stamps. The only problem remaining was how to open the mailbox. Maybe using something thin for leverage. Die Gegenstände, die du bei dir trägst, können mit den Objekten in der Szene verwendet werden. Öffne das Inventar, klicke auf einen Gegenstand, bewege den Cursor über das Objekt, mit dem du interagieren möchtest und klicke erneut. Versuch den Briefkasten mit einem Gegenstand in deinem Besitz aufzuhebeln. Gut, das einzig Sinnvolle ist wahrscheinlich die Marke. Mal gucken. My badge wasn't exactly the right tool to wedge this open with, but it was worth a try. The only thing I accomplished was jamming the badge into the narrow crack above the mailbox. Na toll. Verschlossener Briefkasten mit verklemmter The Marke. badge was so jammed that it didn't move an inch. Na super. Und das auch noch mit der Marke. Was haben wir denn noch hier? Sprecher. Ein Hotspot war da. Schon verliebt. Es gibt eine Hotspot-Anzeige. Sehr schön. Was ist das hier? Someone left a stupid smiley on the intercom. It wouldn't help me in any way. I couldn't buzz the whole building without a clue. The name on the button told me absolutely nothing. Namen Volli. The name on the button. Okay. The name on the button. Stupid. The name on the button. Okay. Was ist das I hier? love making prank calls, but this really wasn't the right moment. So, was haben wir denn hier noch? Was ist das hier unten? Beschädigter Bürgersteig. Here's what the taxpayers' money was being used for. Genau, wenn die noch schnappern, dann ist vorbei. Also ist ja alles dabei. Wir haben ein bisschen Humor, wir haben Detektiv, so wie es scheint. Ne? Das ist so ein Sherlock Holmes-Verschnitt, den wir hier haben. Bisher finde ich die Synchro, also was heißt die Synchro? Also sprich, die Sprachausgabe wirklich gut gelungen, auch von den Charakteren und so weiter, ja. Musik ist nicht zu aufdringlich, wir gucken mal. The conditions of that sidewalk were getting worse. A stone bigger than the others just fell off the sidewalk. And who was I not to accept the kind gifts from Providence? Er guckt manchmal immer so grimmig. Ja, das ist die gute Frage, wo Flo ist, ne? Ich glaube, der kommt nicht wegen der Schokolade. Jetzt haben wir einen Stein. Lass mich raten. Kann man noch mit dem Mausrad? Nein, kann man nicht. Gehen schlagen. The way it was stuck, the badge would act as a chisel. As usual, the letter was ripped and written with invisible ink.
With Scotch tape, I would be able to easily reassemble it. Well, I'd have to think about the invisible ink later. Du kannst einige der Gegenstände, die du sammelst, kombinieren. Öffne das Inventar und verwende das Klebeband mit den Buchstabenfetzen. Oh oh. I would have stuck the Scotch tape in the back of the letter, so as to obtain the best readability. I always hated puzzles. Lieutenant, du kennst das Spiel, oder? Es schnappert. Es schnappert. Es schnappert. Das ist eine I have to Ecke. waste time on this. Es schnappert. I hate this stuff. Oh, ich habe es so in die richtige Richtung schon gefallen lassen hier. Was ist das hier? Das ist das hier oben. Once I received a 1,000-piece jigsaw puzzle as a present. I sold it to my nephew. Ja, ich weiß doch vorher nicht, ob es schnappert oder nicht. Aber ihm geht's stellenweise genauso wie mir. Das ist ein bisschen genervt gerade. Hörst du mal auf, bitte, oder was? It wasn't as difficult as I feared. At that point, I just had to find a way to read the message hidden in the letter. Well, I remembered that to reveal invisible ink, you just have to warm it. Where could I find a source of heat that late at night? Hast du das Hotspot-Findersystem schon gefunden? Ja, habe ich. Klick auf das Mausrad oder die Leertaste, um alle Hotspots in der Szene anzuzeigen, also die Objekte, mit denen du interagieren kannst. Ach so, sie sagte, ja, stimmt, ja, ist ja in Ordnung. Was haben wir denn? Was könnte denn Wärme? Und Feuertreppe. The fire escape reached the upper floor of the building. Da komme ich nicht hin, I wa? didn't need to make the ladder come down. Okay. Was ist das hier? Automat? Ich guck mal. Ace Frizzo's vending machine. The worst cola ever tasted by a human being. The engine was working though, although the machine wasn't active anymore. I could sense its warmth. Oh, da ist Wärme. Können wir das? The vending machine's engine emitted a faint heat, maybe intense enough to show the hidden writing on the letter. At first, nothing happened. I was about to give up when it happened. The first characters appeared. Oh. Liest er das vor? Okay, es wird. Da ist schon wieder der Smiley. That face. In his earlier letters, Blowtorch never left anything similar. I took a mental note. That smile left on the letter and the one on the intercom were identical, so I could rule out a simple coincidence. I just identified the apartment I was looking for. Darf ich den Text noch lesen? Danke. Danke. Zugeneigten Kenntnisnahme an Detective Bundy. Detective, ich bin zutiefst von der Inkompetenz enttäuscht, mit der Sie mit dem Fall des fantastischen Mörders, bekannt als Bluttorche, umgehen. Als ein Bürger und treuer Steuerzahler fürchte ich so sehr um meine Sicherheit, dass ich beschlossen habe, Ihnen zu helfen, Ihre Gedanken zu sammeln. Was wissen wir denn von ihm? Er ist natürlich männlich. Nur unter uns, eine Tussi könnte kein ähnliches Meisterwerk erschaffen, richtig? Haben Sie die Genauigkeit gesehen, mit der die Augen des armen Mädchens aus ihren Höhlen entfernt wurden, ohne das Fleisch drumherum zu beschädigen? Mit einem Lötkolben, um Gottes Willen. Das lässt eine gewisse Handwerkskunst erahnen. Ist er ein Künstler? Vielleicht ein Maler? Wie in meinem letzten Brief vermute ich ein Klempner. Niemand denkt jemals an einen Klempner bei der ganzen Besessenheit für Diener. Und jetzt kennen wir die Initialen. Ich glaube, das wäre genug für einen Detective mit einer Reputation hoch wie ein Wolkenkratzer wie Sie. Liebevoll ein normaler Bürger und treuer Steuerzahler. Warte mal. The letters were always kindly addressed to me. Blowtorch's tone ranged from disappointment to encouragement, with a barely concealed desire for recognition. The forensic guys had no doubt about the gender of the killer just after the first murder. The reason for their certainty wasn't the accuracy of the burns, so much as the various bruises found on the bodies.
which displayed extraordinary force. Könnte auch eine starke Frau sein. The usual outburst in the middle of a letter that until then seemed thoughtful and balanced. Then I saw the emoticon at the end of the paragraph. That was new. I guess Blowtorch tried to be funny at times, the only result being to appear even creepier. The last paragraph was surely hiding a clue. The murderer was even directing us to a specific profession. The initials in the last paragraph were found in the previous letter, but they were too vague a clue to narrow down the scope of the investigation. Was sind die Initialen? Da ist auch egal. Achso. The usual closing format. Blowtorch constantly described himself as a normal citizen and a regular taxpayer. I don't know why, but that format made me mad. Okay, wir kennen... Wie ist das mit dem Speichern? Ausgewählter... Ich überschreibe, ja. Ich habe zwar noch nicht gespeichert, aber ist okay. Dann gucken wir nochmal an. Schnelllaufen geht leider nicht. The apartment was registered to a certain G. Glover. I hoped I got there in time. Yes? Who is it? I'm Detective Bundy from HPD. If you don't mind, I need to ask you some questions. He didn't answer immediately. Moments of total silence passed, during which I thought he had hung up. Sorry for the hesitation, but I really don't understand what you would want from me. I'm just a normal citizen who... Yes, of course, but I really need, and I mean really need, to talk to you. With a certain urgency, too. Can you open the front door? I hate to be a killjoy, but you have a warrant. I don't want to get into trouble with my landlord. You know what? I guess I forgot it in my other hand. Anyway, I already told you that... Listen, the landlord is a real pain in the ass and I don't want any trouble. If it's such a big deal, you won't have any problem coming back with a warrant. Good night. In my entire career, I had never been mistreated like that by someone I had to protect. Despite the fact that the guy was an idiot, I couldn't let him be killed in cold blood. Besides the front door, the only visible way in seemed to be the fire escape above. Okay, was sollen wir denn tun? Ich drück mal N. Oh, das andere ist schon durchgestrichen. Der Idiot will mich nicht reinlassen. Ich könnte nach einem alternativen Zugangspunkt suchen. Jo. Die That Feuerleiter. ladder would have been the perfect way in, Abendfloh. but it was too far. Schokolade raus. Wolli wartet. Maybe in that alley, I would find alternative access to the building. Huch. It didn't seem so high from the street. Vielleicht kann ich jetzt hier rüber auf der Feuerleiter. Jumping from that roof would be very Hollywood style, but I would have broken my neck. In that moment, I thought of the hundreds of baseball games I'd seen while living in America, and I had a real moment of epiphany. The greatest champions in history were looking at me from the sky, cheering for me and waving their arms. Okay. Ladies and gentlemen, introducing the newest member of the Baseball Hall of Fame, Lazarus Stonearm Bundy! Give it up for the only, the incomparable, Lazarus Bundy! Er weiß, wie man sich anschleicht, oder? So, dann gehen wir hier hoch. Oh, Tee geht auch. Was für ein Tee? Lazarus Bundy in my place. Who'd have thought it? Here's my man. All 7'5" of a man, to be exact. Well, so much the better. If things got out of hand, he could protect me. Lazarus Bundy, what are you doing?
I still had some surprises in store for you. Instead, it's already time to put an end to our game. Es ist doch der. Just then, I knew I misunderstood the whole situation. Other word. Things went down dramatically. I had no gun, as always, and I had to deal with a mastodon ready to kill his next victim. Burton would surely arrive with backup shortly after. But, how shortly? Moreover, we were convinced we had to protect the man who instead just revealed himself to be the monster we were hunting. I thought of sending a text to warn him, but I had no credit on my phone, having accidentally subscribed to a live weather service. I was in more danger than ever. But at least I knew the weather was fine in Baltimore. One thing was for sure. I couldn't wait anymore. Yes. Okay, wir können nichts machen. The beast was busy in a one-sided conversation. Yes. All he did was grumble. Apparently he became chatty only when it came time to write me letters. That bottle would make an amazing makeshift weapon. No. The fast food leftovers looked like they were regurgitated by a warthog. Yes. He left the storage room open. No. My eyes saw the lamp. My brain translated it as good makeshift weapon. She was gagged and strung up like a sausage, but above all, Yes. she was busty. This further increased my desire to save her. Yes. Was machen wir denn jetzt am hübschesten? Ich kann ja mit dem Handy werfen. He already Hier. had his own, and I was short on credit. War klar. Ja. A strong show of authoritative force would have pushed him to withdraw, or maybe it would have led to a beating. Na, dann nehme ich hier die Lampe. Yes. Trying to use the lamp as a makeshift weapon would have meant walking the entire length of the room twice. If I wanted to die, I could have found a more glorious method, such as jumping out naked after drawing a target on my chest. Dann nehmen wir die Flasche. That beast towered over me, but a bottle in the right spot would put anyone to sleep. I had to hold my breath. The slightest noise would betray me. Bitte nicht. Never mind. Same place. Autsch. What the fuck? Oh, man kann sterben. No, Cabron. Oh, I couldn't reach it in time. I couldn't reach it. Yes. oh, ich muss mich verstecken. Fuck. Ach, ist er doof. Impossible. I told you to close that sewer hole, you slut! If I hear even one more whisper, I'll be forced to use more brutal methods than usual. Is that clear? Die hat doch gar nichts gemacht. No. Können wir sie wegschieben? Freeing the girl was going to be way more difficult than that. No, Cabron. Could be. Trying to use the lamp as a makeshift weapon would have meant walking the entire length of the room twice. Yes. If I wanted to die, I could have found a more glorious method, such as jumping out naked after drawing a target on my chest. Ja, dass die in der Lungenfachklinik keine Patienten aufnehmen wegen keine Sauerstoff. Das verstehe ich nicht. I just have gone from the frying pan into the fire. No. Ja, was soll ich denn hier machen? Hier ist doch gar nichts weiter. Mit ihr? Freeing the girl was... With bare hands, I would... Possible. Du sollst ja nicht mit baren Händen... Oh, da ist der Fernseher. Change the channel, right now. I wanted to see how the movie ended. Haben wir hier eine Fernbedienung irgendwo? Nee, ne? Aber warte mal, wir könnten vielleicht unsere Dienstmarke... For a moment, and a moment only, Possible. I thought about how things might have gone if I didn't feel an unspeakable hatred of firearms. Yes.
Was jetzt? Ach so. Same place. Impossible. No. So, ja, genau. Gib mal Schoki, Flo, bitte. Ja, es gab einen Absturz. Ich hoffe, der kommt nicht nochmal. Wir dürfen alles nochmal machen. Ich geh mal jetzt leise hier rein und hol mir die Flasche. That beast towered over me, but a bottle in the right spot would put anyone to sleep. I had to hold my breath. The slightest noise would betray me. Never mind. No. I told you to close that sewer hole, you slut! If I hear even one more whisper, I'll be forced to use more brutal methods than usual. Is that clear? Could be. So. Ich habe jetzt auch mal die Art der Aufnahme und des Streams mal geändert. Vielleicht lag es auch daran. Possible. Er meinte nämlich dann, dass es nicht mehr das DirectX Render Device nicht mehr gäbe. So, ich mache mal jetzt nochmal For a hier. moment. In a Ich moment. drück mal und überskippe das Ganze hier, wenn das geht. So. Okay, das hat er That would have überlebt. been a fitting ending for sure. Sometimes my mind floated and envisioned the most absurd situations. No, Cabron. Was ist das? No, Cabron. Was war das? War das eine gute Idee? Nee, war keine gute Idee, oder? Same place. I thought maybe I could use the mobile phone to Yes. lure Blowtorch into the storage room. But how? Yes. Ach so, wir könnten ihn im Lagerraum verstecken. Also beziehungsweise I einsperren. didn't understand how that could possibly help me. He left the storage room open. Place. Freeing the girl was going to be way more difficult than that. Yes. Showing her my badge would have been pointless. In her situation, she would have accepted a garbage man as her savior. Da steht nichts drauf. Was machen wir denn? Vielleicht das Handy an den Kopf He werfen. already had his own, and Ach so, hatten wir schon probiert. Die Marke auch a nicht? strong show of or maybe it would have. Ja. The beast was busy and all he did was grumble. Wir könnten aber auch, warte mal. Was it really worth it? The Wahrscheinlich TV was nicht. silently showing a vintage spaghetti western. Same place. I started to come up with something, but I couldn't completely focus. Possible. I thought it was better to look for another solution. Breaking his TV would have been ecstasy, but not enough to put my neck on the line. Could He be. left the storage room open. No. I was all out of ideas. Ja, wir gehen die Ideen aus. Yes. Was könnte ich denn jetzt noch benutzen? I thought it was better to look for another solution. Warte mal, wir könnten noch probieren. No matter- Halt. So, also klick, klick, klick. Better think about it. No. Ich habe keine Ahnung. No. Yes. Wir befinden uns immer noch im Tutorial hier. No, Cabron. Aber das klingt so, wie er telefoniert, als sei er nicht No, allein, come ne? No. I just have gone from the. He left the storage. Ja. My eyes saw the lamp. My brain translated it as good makeshift weapon. She was gagged, and but above, Okay, das hatten wir alles. the beast was busy in a one-sided conversation. Bundy. All he did was grumble. Apparently, he became chatty only when it came time to write me letters. Ja, dann geht mir wieder, oder? In that moment, it didn't seem to be a good solution to me. He already had No. Was übersehe ich denn jetzt hier? a strong show of authority. Or Ja, das ist Quatsch. Das ist ja nicht mehr. Die Lampe können wir nicht. Also wir können die Lampe hier so benutzen. Was? Ich könnte sie ihm rüberziehen, macht er nicht. No. in that moment, it didn't seem to be a good solution to me. No. I started to come up with some. Breaking his. Das ist der Fernseher.
No. Trying to use the lamp as a make. If I wanted to die, I could have found him. Okay, ich bin gerade raus. Change the channel right now. No. I wanted to see how the movie ended. Oder hätte ich woanders hinrollen sollen? No, Cabran. Vielleicht liege ich hier falsch und darf hier gar nicht weiter. With bare hand. Freeing the girl was going to be... I just have gone... Change the channel right... Ich kann gar nichts machen. Das Einzige, was ich machen kann, ist die Lampe nutzen. Maybe. No matter how hard I tried, I didn't understand. No. I started to come up with something, but... Ich glaube, die Lampe brauchen wir, um dann die Tür hier zuzumachen, wie auch immer. Impossible. Ist hier noch irgendwas, was er als Hotspot nicht anzeigt? Nö. Hä? Maybe. Yes. I thought maybe I could use the mobile phone to lure Blowtorch into the storage room. But how? Same place. Ja, irgendwie. Maybe. No, Cabran. Ach so, warte mal. Ah, da war ja was. Wecker einstellen, I Wecker had a pretty ein. good idea of how to distract the threat. Ah, ich Idiot. Und jetzt... I was desperate and in dire straits. I could do nothing but go for broke. No. Look what you made me do, slut. First, I need to recover that damn phone that I still don't know how you managed to keep from me. Then, we'll settle up. So, jetzt eine Lampe und ab in den Lagerraum damit. Na toll, ist eine Schiebetür. What the fuck? Stay calm. I'll get you out of here in a split second. Bitte was? Hurry! Run! I'll hold him. Zehnter November, Stadtrand von Miami. Nur nicht ganz so döspattelig. Also Rufo ist dann etwas clever. Ich muss mal sagen, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Das Setting ist gut. Lars Wohnung.
The blowtorch case didn't go as I'd hoped. Instead of the savior, I found myself impersonating the damsel in distress. Luckily, Burton came just in time to get me out of the doghouse. In contrast to his usual MO, Blowtorch was about to take my head off with his bare hands. The signs on my neck would take weeks to disappear completely. I got suspended from the service indefinitely, obviously, and I would soon discover that sitting on my hands would never be a part of my life again. I found the Miami Harbinger under my door, as I had every day since I'd subscribed to their delivery service. I immediately saw the blurb on the front page. Blowtorch had been identified as David Ramos, an ordinary man who made a living working as a plumber. The initials, the plumbing job, everything matched the information found in the letters. That crazy guy had given us, little by little, his complete identikit. Gucken wir mal. Hotspot geht nicht. The leading story dealt with the disappearance of a young girl, the daughter of a certain Mulzberg. Apparently, he was one of the richest and most powerful men in the city. Nevertheless, I had never heard of him before. The journalist was doubting the real disappearance of the teenager, assuming she was a runaway instead. I wonder what clues she could have had that led to such speculation. Despite Burton's timely intervention, Ramos was able to disappear into the night and not get caught. At least now the public knew his real identity. A man would struggle to move freely. The envelope sticking out didn't have a normal appearance. A cold shiver passed down my spine. Had I just received yet another letter from Blowtorch? I immediately noticed the strange seal with which it had been secured, but I would think about that later. With a trembling hand, I set out to pull out the letter. On the paper was an address and a series of meaningless numbers. Nothing else. Ramos was giving me an appointment in a West Miami alley, but that wasn't the most absurd thing. The most absurd thing is that I'd probably have gone. So Ramos was back after just a few hours on the run, ready to pick up our challenge where it left off. In the meantime, the Miami Harbinger was publishing news about the disappearance of the Mulzberg scion that occurred the night before. What if she was the victim chosen by Blowtorch? I should seek out more information. The morning news was being aired right then. Maybe there was still time to catch the final minutes of it. Ja, Theo Weigel, kann mit den Augenbrauen, ne? Kann mit den Augenbrauen. Speichern wir mal hier. Heieieiei.